Dhamma Tendawa Shivatella, Nosivia, Savi Yawa, Tajita, Sonsan, Troinawa, Tala Nosivia, Igori, Chavati, Chavatoa, Tajis, Jesua, Sotam, Ubata Kepa, Bemata Kepa, Bemata, Sikapati, Telana Shend, Bear. Le tronc le ladam chovaja so song ke de la musique troni doma ka namo mo na mato sha no rupa no papa was tamji doma mo ba ye de lotre le papa pimi rupa Lion, Tombai, a trauma resate, Baba, Shada, Rupatam, Perazati, Doma the Chavre, Tabai, Lu, D, Dasha, Little Pimas, Dis and a bed, Kinto of a TV. Then Dasha, come the Compound of Bar, come the Yellow, Kim Medicine. Sometimes a book of Kituba, Yellow Conference, Tronchi, Chuba, Diamond, Dallas of a Tony Member, the Chuba Dipa, Dr. Tronchi, Doali, Tiliji, Soja, Chachu Chichi, and a rather normal body. The Barney said the bunch of young pony. Tiedane Shadon, Rubado, Pona Sobatam, Ivan Poli. Chuse, Compara, Tianzahas, Chisumba, Tavatri, Consona, Toyava Jabo, Tetavatri, Maziba Yuri, Tadajum Ronga, Late Mazoba, Shatavu. So we are continuing from where we left, which is the 8 occult hell realms and the hell of holy, the hell of cattle and teeth, and hell of blisters, hell of ozone blisters. The hell of splitting like a red lotus, hell of splitting like a big red lotus, hell of splitting like a blue lotus. Those are the number of, the 8 numbers of the 8 hells. And because this hell realm is extremely cold, and they get a lot of blisters, and they cannot resist the suffering of cold, and they just wailing and crying. And then through the coldness, the skins and bones are splitting in pieces. And they experienced tremendous suffering, and it was said in the Nagarjuna's text known as a letter to his students. The coldness, the cold wind is extremely cold, and there's no actually example for it, and it kind of the cold wind dissolves into their skins and bones, and it causes them to shaking and wailing and kind of freezing, and having a lot of blisters. And when the blisters back up, there are a lot of
insects, different bugs comes through it, and they all get like iron kind of teeth, and eats the meat up, and comes a lot of bloods and pus, etc. And there, these are the suffering of cold drums, and all of these sufferings came from the previous, bad karmas, and that's the abbreviation explanation of 8 cold drums, hell drums. Então, continuando de onde nós paramos, nós temos agora os 8 infernos frios. Então, tem esse reino dos churamingos, que eles churamingam de frio, depois o inferno onde eles uivam de frio, aí depois onde eles batem os dentes, onde eles têm essas feridas de frio que soltam pus. Depois tem o inferno que eles se quebram como uma lótus vermelha, depois que se quebram como uma lótus azul, e esses são os 8 reinos, infernos frios. Porque, já que esses infernos são tão frios, eles têm esse monte, essas feridas, tem uma palavra para isso, rachaduras, rachadura de frio, tem frieira, mas não é bem frieira, é muito pior que frieira. Eles não conseguem aguentar esse frio, e eles gemem em seu frio, que perpassa os ossos e a pele deles, e os quebra em pedaços. São sofrimentos tremendos. Na carta para um aluno de Nagarjuna, ele diz que esse frio, ele é tão frio que esse vento frio é tão frio que não tem exemplos que possam comparar ele. Ele se dissolve na nossa pele, nos nossos ossos, e nós trememos e tiritamos, tendo essas várias feridas. E quando essas feridas se quebram, diversos insetos vêm e mordem essa carne que eles têm bicos, meio que tem bicos de ferro, com dentes de ferro, esses insetos. E dali vem muito pus e sangue. E esses são os sofrimentos dos infernos frios. Tudo isso, é claro, vem do karma passado. E essa é a explicação abreviada desses infernos.
shin dongbu chimbu tawa, chachi. Tela taripe, sema, so judu yaba, rinpo. Ile tani menpo wa, tela ya leche ongo so, di zemondo monga shami. Ziba shepe, luti tangji, sema tetawe gini. Tani kama sana, tashiba nongi kene, kanga tipe, xiao dogore, yin dowa to. Tele tani tani, cho rami cheba, pata zi chunji sarunga de, rami cheba tipe, kai na dowa le, tele chunsa to, san masa tani sana yo ma kesi. Sawa tani, cho shende, sawa nongi, lu tani, 샤도 빠빠탄지 깨끗해니 수는 행니 르바카고 대강산나 송지 메토즈다 너나 메토 카보나기로 르바데 짜찰리 동부탄지는 도알라서베 너와 보는 거 보이지 대도 사회냐 나와 리그 소 대답이 그래요 당지를 사회냐 당지를 대요레스 어레레 또 대여봐요 중년 반제래 대학에는 뭐이잖아 매만마도 로나당 포도 랑소 교의 지송나. So now is the 17th, which is the neighboring house. There are 4 of them, each direction of the 8 hot house, and even you free from the hot house, you still have to go through this 4 neighboring house. The first is pit of burning embers, or there you have massive fires, a lot of fires and ashes together, and when you cross this place, you actually feel in the burning fire and burn your bodies, and you will experience tremendous suffering. And the second is swarm of filth. You will see a lot of corpses, and they all kind of rotten corpses together, and you walk over them and you actually feel again, and there are a lot of insects and bugs would eat up your flesh and bones. And the third is called the road of razor blades. You actually see a beautiful plan or open place, and also you see nice garden. But when you go there, all of this transforms into blazes, swords, and cut up your body, and you will experience a lot of suffering. And that was part of the first was pit of burning embers, and the second was swamp of filth. So the first is pit of burning ember, the second is swamp of filth, third is the road of razor blades, and now come to the final one, which is the forest with leaves like swords is part of the road of razor blades. Okay. And when you see a beautiful forest and has a lot of beautiful branches, but they all transforms into swords and
leaves become like iron leaves and very sharp and cut off your body, and you will experience tremendous experience, suffering. And the fourth one is, that was the fourth one. And then the Shamalay bamboo and iron spikes, or the tree of iron spikes is, you see a beautiful tree and you actually hear, your relatives, like calling, about, from the top of the tree, and you actually climb up the tree, and they all become different animals, and all the tree branch, the leaves, goes through your body, and your body, cuts up by these iron leaves. And then there's called the river, no ford, no bridge. It's extremely hot water, and you trying to across that river, and you actually fell in that river and burn your body. And these four neighboring hells also explained in the Abhidhamma, and it says each of these four neighboring hells around each direction of the hot hell realms, as I described earlier. So this just quotation that repeats what I described. Então, agora o 17º inferno, foram os 8 quentes, os 8 frios. Então agora são os infernos avizinhados, né? Da vizinhança. Ou seja, tem 4 deles. Cada um dos infernos quentes tem em cada uma de suas direções um desses infernos. Então mesmo que você consiga se libertar dos infernos quentes, para sair do inferno você tem que passar por esses lugares, né? Então tem essas toras de madeira queimando, fogos enormes, muitas cinzas, e quando você cruza esse lugar, você se queima muito, passando por grande sofrimento. Então há também o segundo, que são campos pantanosos imensos, com muitos cadáveres apodrecidos, e enquanto você tenta passar por esse lugar, muitos insetos comem a sua carne e ossos. O terceiro tem essa estrada de navalhas, que a princípio você olha e parece um lugar muito belo para se caminhar, e você quer caminhar ali, mas logo que você começa a passar, tudo se transforma em lâminas afiadas que cortam você, e você passa por grande sofrimento. Esse é o segundo? Terceiro. Então ali também tem uma floresta com folhas como espadas. E daí você vê essa floresta também muito bonita, com esses galhos na árvore, essas folhas na árvore muito bonitas. E lá em cima da árvore você vê um parente assim. E daí você quer subir para ver seu parente. Enquanto você vai subindo, o parente vai se transformando num animal, e você se assusta e quer descer. Quando você desce, o corpo é cortado por essas folhas. E então, finalmente, tem esse rio que não tem ponte, que tem uma água extremamente quente, talvez seja lava, e eles tentam cruzar o rio. Você tenta cruzar o rio, mas cai no rio e queima seu corpo. Então esses reinos avizinhados, esses infernos avizinhados são explicados no Abhidharma. E tem um deles em cada uma das direções de cada um dos 8 infernos. E cada um deles repete exatamente esse padrão.
Nebayo Mari, Tata Major Tena, Chong Me Payo Read, Jansola Soba, then Nasu Suy, Tadaga Dongana, Rongi, Rongulu, Memba, Rongo Zabora, and Mega, Sing the Dongano, Yin Kaye, Soja Yin Jalon, Sawala Soba. Dhamma pada me paye pe, tetara, nyawa, nona dhamma kyandam, mumpaye to, pe jana, tata mei ganda sad, dhamma kyambu, kasi yana yo, nyawe dhamma kya, tel pen dhamma nukmari, tele nyawe dhamma kya, tene nukdra ku shetri nona samsi, kena mei jiten dana, Majila, Nimaji, Dondon, Da, Sunja Donga Portana, Trouble, Sunjim Pajana. Tatil Bay Lun Masasa Domanasa, Salo Samdava, Tata, the Donga, Donga, Tinata, Never Donga Lapana, the Donga San, Devata, Never Donga, Chitron. Teta with an Adon was in Pinot, Chungalai, Chimbo non the temple, no one the deal is Pesan, Pijoy, Minipatan, Terasa Jim, Child, you oil major, Child Beto or something. Finally, the 18th haram called the temporary hells. The temporary hells, uncertain. They're actually the place is kind of uncertain, and the suffering. They are in the ocean and or other places, and the suffering of the temporary hells. Sometimes they catch fire on their body, and sometimes. Some animals, it's more like some animals, eat each other, and so the suffering of them is also kind of uncertain, and there are a lot of sufferings. It was described in the Nagarjuna's letter. It is actually. This quotation compares the suffering of human beings and suffering of Hellram. So when we talk about Hellram, this is the Hellrams that less have less suffering, such as the revival hells. Normally, when we talk about suffering, we feel like we have a lot of suffering in the human realms. But if you compare that with hell realms, there's no comparison whatsoever. Nagarjuna explained that he gave an example like if you use 300 short spears or weapons to a person, and how much suffering that person actually experienced. If we think about ourselves, that's a lot. But if you compare that suffering with the hell realms, you can't compare with the lesser suffering of hell realms. Therefore, it is the hell realm suffering is extremely intense and strong. Então, finalmente, no 18º, que são esses infernos temporários. E esses são incertos, não há um local para eles. Pode ser o sofrimento no oceano, pode ser um sofrimento em qualquer outro lugar. Algumas vezes o corpo desses seres pega fogo, algumas vezes animais pequenos os comem, e o sofrimento deles é bastante grande. Há uma descrição deles na carta para Nagarjuna, e ele compara o sofrimento desses reinos do inferno, que são os mais suaves, digamos assim,
com o sofrimento no reino humano. E esses são realmente os reinos do inferno que têm menos sofrimento. Mas se a gente for tentar comparar, normalmente a gente pensa que já tem bastante sofrimento no reino humano, sofrimento possível, né? Mas não há comparação nenhuma. Nagarjuna chega a dizer assim, que se você atirasse 300 flechas numa pessoa, ou lanças, se lançasse uma pessoa 300 vezes, você considera assim, quanto sofrimento ele ia passar. Parece até bastante, mas se você comparar com esses reinos mais suaves do inferno, não tem comparação nenhuma. O sofrimento lá nesses infernos é muito maior do que esse sofrimento de 300 lanças alvejando alguém. The second lower arms, which is the hungry ghost realm. The suffering of hungry ghost realm is mainly with hungry and thirsty. And as soon as they take rebirth in the hungry ghost realms, they naturally experience the suffering of hunger and hungry and thirsty, and also they experience the heart, tremendous heart and cold. Sometimes they experience tremendous heart, and even the moon actually gets hot for them, and sometimes they get extremely cold, and even the sun gets cold, and it was described in the Nagarjuna's letter. In the hungry ghost realm, also experience all these hunger, thirsty, cold, hot, exhaustion, fear, and all these sufferings they have to experience without any choice, and these all are caused by tremendous greedy. Então, o segundo reino inferior é o reino dos fantasmas famintos. Basicamente, o sofrimento é de ter fome e sede. No momento em que alguém toma renascimento nesses reinos, daquele momento em diante ela vai sentir fome e sede insuportáveis, e também muito calor e frio. Algumas vezes tem muito calor, tanto calor que até a lua parece quente para eles. E algumas vezes eles passam tanto frio que até o sol não é suficiente, assim, não é nada. Nagarjuna diz também na carta que os fantasmas famintos vivenciam fome, sede, exaustão, medo, e não tem escolha alguma, e essas experiências deles são causadas por a ganância, a carência extrema deles, é uma palavra, cobiça, greed, ganância. Então a causa é essa mente deles que é gananciosa.
Deso donga nasaba, shujra kya poma mangana, chisa, henda mezeba, kaji mati padon rubaton, shadon papa chita chawanjo, omi yenje, doba labaton, chadon chacha tabe tate kolachi son, tate tangjingone, jangama meilu den la sobata, damata da tende kyawa seba gyawari. In the Duchi, no machina, that the Dichichinaki is. The third law is the animal realm. And animals, as we can see in that they eat, kill each other, and human beings, they actually use them, by force, and eat their meat, use their skins. Not that they did a terrible thing to us, but we just use them by force, and they experience tremendous suffering, and it is said by Nagarjuna from Nagarjuna's letter. In the animal realm, they got killed, and they bounded up, and they got beat, and all these sufferings come from their own their own karma, or they abandoned the practice of virtues, and there are a list of sufferings that they experience, including what I explained, like kill each other, eat each other, and sometimes you kill the animals for the corals, wolves, bones, flesh, skins, and we thought you also bound up their legs with iron hooks, using traps, and we just use them by force, and use the animals for temporary happiness. All of this, we said, these animals definitely took rebirth of human being in their past lives, but lacking merit, didn't perform the virtues. Therefore, they need to take rebirth in the lower realms, in animal realm. Então, o terceiro reino inferior, depois dos infernos e dos fantasmas famintos, é o reino dos animais. E como nós podemos ver, os animais comem e matam uns aos outros. Além do que os humanos usam eles, forçam eles a trabalhar, também comem sua carne e usam sua pele. E, portanto, os animais passam por um grande sofrimento. É dito na carta do Nagarjuna que eles são mortos, amarrados, torturados, forçados a trabalhar e assim por diante. E todos esses sofrimentos vêm de seu próprio karma, porque eles abandonaram as virtudes nas suas vidas passadas. Eles fizeram coisas tais como matar uns aos outros, e seguem fazendo isso também. E algumas vezes as pessoas os matam pelos ossos, pela carne, amarram suas pernas com ferros, usam a força, tudo para obter felicidade temporária para elas mesmas. E então, da mesma forma que esses animais agora estão renascidos como animais, e nas vidas passadas deles, eles fizeram esse tipo de coisa também e abandonaram a virtude.
Te no yu su su ka pe, tse yu ro rong, za hi la sa pa, rong ka nyen tu chi me pa ta yu la yu. No wa te tene kien ni tong, te ta, ra shi wa la sa pa. Te la sa pa dong ma, ndu pa ti, ta, a sa song ji ji song ma ka pa, rong rong ku ma se da la, tong ri do, nyang nyong ji da ri, tong la sa pa da yin. For us, as a human being, also experience tremendous sufferings, such as birth, age, sickness, and death. These four sufferings are the root suffering of the human being. And in addition to that, you can't find things that you want to find, such as money or friends, and you can't protect things that you want to protect. And you you meet enemies which you don't want to meet, and separate your loved ones which you don't want to separate from them. And in short, we have a lot of suffering, and even Buddha didn't describe anything. These sufferings we actually experience in person. And it's something very easy for us to understand how much suffering we have. Então, para nós, como seres humanos, nós também vivenciamos muito sofrimento. Basicamente se descreve pelo menos o nascimento, a velhice, a doença e a morte. Mas além dessas coisas, algumas vezes nós não encontramos as coisas que nós queremos, por exemplo, dinheiro, ou não conseguimos nos proteger daqueles que não queremos. Encontramos aqueles que nós não queremos encontrar, nossos inimigos, nos separamos daqueles que não queremos nos separar, nossa família, as pessoas que nós amamos. Então, todas essas coisas também foram descritas pelo Buda, mas para nós elas são mais fáceis de entender, porque são coisas que a gente realmente passa. Lai banju chenpo tong, la sanam chenpo te, ngu se koro tong ne, sa te lan chwazo chenpo re. Chwazo se bai, ten la te koro tau tong, zon ra shu kia la te ne, so su lu, tangpo tawa, kya pa la su, nung ma le, tene ya, tsa ne tene keka tab je tong, tene ngu yo ma re, te tabi dong ma munga ye pa tong. La ming ne na hong, rongin chukar, kia da len san ne, la yi pa yo la pen ma se, chwazo san na dong kore, dong zar, ila dong ma yo ma se pa pe, se pa, ma se yuno long che tan che dra kus ma ma ki, la ila dong ma te ore, dong ma chen pa yo. Ta te da la che dong ka tene ka, tong ro dong, man ra wa, pe mo, kore pa, chen pa to yo le, lian da mo, rowa yen, tene te tabi dhamma le rowa yi, tene tab, te tsaam yo mari, maari chana, lengi sabi drive te dhubne, te shunyi ke dhamma wang to drive te tsaam, tato yo mari, thoma maji so. Now we, as we described the suffering of Himura, which is the first form of the higher realms, 3 higher realms, and second is the demigod realm. This, as soon as you're born in the Asura realm, you experience jealous, tremendous jealous with the God realm, because you can see, the wealth of the God realm. And so they have constantly they have wars with the gods, and they often actually lose. They fight, and they experience tremendous suffering from losing. And even though these asuras or demigods have much more intelligent than compare with lower realms, but
they don't have knowledge or wisdom to see the truth and overcome the emotions. Therefore, they experience this tremendous suffering of jealous and losing war. Então, nós descrevemos, depois dos 3 reinos inferiores, nós acabamos de escrever o sofrimento do reino humano, que é o primeiro dos reinos superiores. Em seguida ao reino humano, nós temos o reino dos semideuses, o reino dos asuras. Então, a partir do momento que você nasce no reino dos asuras, você vivencia a tremenda inveja dos deuses, do reino dos deuses, porque você consegue ver a riqueza deles, as boas qualidades deles. E você tem constante guerra entra em constante guerra com os deuses e sempre perde e passa grande sofrimento de por perder essas coisas. Mesmo considerando que os asuras têm muito mais inteligência comparada com os reinos inferiores, eles não têm conhecimento ou sabedoria e não são capazes de ver a verdade que supera as emoções perturbadoras. Então eles se mantêm com inveja e perdem guerras continuamente. Olha, tesame nyawala devami, yadala devami, andola devami, mala devami, amina devami. Ta plaza itiki ya boji sari. Tera devajo kiri samata. Nunca loja kiri. Chudong la seva tela ya ni. Yatin ba la seva de ko sana Khenpo sa. Chugu nelong dandang ma to ba. Sana Khenpo kiri se. Ishi ba la seva de ngone de ko sana song yu sun ba chemo. Sana mo to ba kiesa. Senjin da la zuku no ma na sa ba de ba yu. Ti la de yong ta ba de. Tenje de da sa yin da ji de ba de ro ta ba yu. Di ka so la seva de la. Da hong ba la se. Te he ure. Da se la mi to pu ba ji de te ri. Da hong te la na la ho. Ta la mi le ko to ba ji ke so ya na ho. Ko to mo yo ri. Ta ne che te so tu sa. La tong ji le ban yo dong mo ji ji. Ki ga dong ji ke. Se ro mo yo. Ne se ka si lo ti ka si os na yi ti ha ko na ri. Ki da kin te le yin dong ri. Tin la le ne ya dang na ne. Kyo ro she ga ri si ga na. Te yong ri. Te te ta de ta la ga sha dang ya na. Me le la ga sha ri re la. Me lo nga chi ri. Te ne pe lo dong mo ba ra. Te le te dang ma ro shen ro chi. Shen ro chi ba so. Teng ma sa chi ngi ji ba. Ngen ru ne kia do bo kan de le. Te lo dong ma kan de yong do. Ga na la ne chi chen ba de ong ri. Te la te na la ye ban jo ba nyan da de chi le cha. Ngen ru lo lo de yin no de. Chi rong no yo ma te le chen ro ri. Te la te ne te ne la le ban jo lo cha yi. Te ne cha yi ne dong ma chen bu sang de. Tori te ta la ne la. De xin te la ke. Yo xin bo te la yo na. Chen bo dong ma ni ji. Te la cha yi sang de. Pe na lu ge dong ma de sang la dong ma. Nya ge dong ma sang ni mo sha ba. Ze ka wa ri. Na san ji dong ma sang na. La yi ban yo lo cha. Ngen lu ge dong ma de yo ma. Dong ma te ne. Ta da nya ge sen ji le cha ba. San du che ge ri. Te ta ga dong ma no wo ri. And then you might have a question in your mind thinking that since we explained the suffering of 3 lower realms and also suffering of human being and suffering of asura, and then you might feel that maybe this God realm is the place where that does not have any suffering. But we said that is not the case, because generally speaking, when you talk about God realm, there are 2 types of or gods, and the first is individual who practiced Dhamma and accumulated a lot of merit, and
they are able to take rebirth in the God realms and experience the pleasure and the wealth of the God realm. And the second, I think also you say deity, another type of God is who actually seeing the nature of mind and displays as a deity and guides sentient beings and already actually abandoned all obscurations, and this is kind of much better than the God realms that in the desire realm. And our subject is our subject of teaching for the God realm is in the desire realm. It's not freed from samsara. And these gods, they have so-called defiled clairvoyance, and they can see when they die. They can see it before 5 days before they die. Before 5 days before they die, and that is to say, 7 days. Sorry, 7 days. And since they have the period of the God, the period of their life is extremely long, and therefore 1 day in God realm is 500 days in the human realm. And they also can see the future, their birth, and sorry, 50 days. 1 day in the God realm is 50 days in the human realm. 50 years. I always get problem with the numbers. Maybe this helps. And they can see where they take rebirth, which is actually in the lower realms, because their merit is already used up or exhausted, and then they really experience a lot. That is to say, physically the hell realm, these lower realms experience a lot, but mentally, the gods experience much more than in the hell realm, the hell beings. And then they just kind of stay waiting for their death and experience this tremendous suffering. Therefore, God realm is also have a lot of suffering. Então, pode surgir essa questão na nossa mente, já que foi descrito todos esses reinos do sofrimento. Talvez, enfim, esse reino dos deuses, que é o final, é um lugar que não tem sofrimento, mas não é o caso. De forma geral, a gente pode falar em 2 tipos de deuses. Tem certos indivíduos que praticaram o Dharma e acumularam muito mérito e vivenciam assim, o prazer e a riqueza. Mas e tem esse segundo tipo, que é uma deidade que viu a natureza da mente e que se mostra como para guiar os seres sencientes, já tendo abandonado todos os obscurecimentos. Esse segundo caso é muito melhor que o reino dos deuses. Isso não é o caso do reino dos deuses. Mas o nosso objeto de ensinamento aqui, nesse caso, é o reino dos deuses. Então, que é um reino do desejo, que não está, no caso, o reino dos deuses do desejo, que não estão livres do samsara. Esses deuses, eles têm uma clarividência maculada. Eles podem ver quando eles morrem, 7 dias antes deles morrerem. Então, quer dizer, já que o tempo de vida deles é muito longo, na verdade, um dia do reino dos deuses é igual a 50 anos do reino humano. Então a gente faz esse cálculo e vê que eles ficam esse tempo todo sabendo o futuro deles, onde eles vão nascer. E quando eles veem onde eles vão nascer, certamente é no reino inferior,
porque o mérito dele já se acabou. Então, fisicamente, embora eles não vivenciem tanto sofrimento como nos outros reinos inferiores, mentalmente eles sofrem muito mais que os seres dos infernos, porque eles só ficam ali meio que esperando a morte e o sofrimento futuro deles. Então, no reino dos deuses tem esse sofrimento muito grande. Now the fallen realm and formless realms also have suffering, even though they don't have suffering of suffering, but they also take rebirth in the lower realms. And it was said by Nagarjuna. This gods who are in the form realm, in formless realms, doesn't really have a desire, with desire objects, but they are attached to their own meditation experience. When they do meditation, and they can't just give up, they can't just let go of the experience of tremendous peaceful and bliss. They are really attached to that meditation experience. And while they are meditating in that state, they don't have any suffering. And as soon as the lifespan is exhausted, they actually haven't abandoned the afflictive emotions. They haven't purified the negative karmas that they have accumulated before, and they would actually take rebirth in the lower realms. For instance, like we said, the king of the god realm is Brahma, who actually meditates in the without any desire. But once once he actually arises from meditation,
then he takes rebirth in the worst hell realms. This is actually an example. The point here is even though these gods does not have attached to the outside desire objects, but they have a lot attached to their own experience that causes them to take rebirth in the lower realms. Então, também os reinos da forma e da não forma, que são outros dois tipos de reino dos deuses, eles também têm sofrimento. Eles não têm o sofrimento do sofrimento, que é um tipo de sofrimento, mas eles também tomam, quando suas vidas se esgotam, eles também tomam renascem em reinos inferiores. Como foi dito por Nagarjuna, esses deuses dos reinos da forma e da não forma, eles não têm desejo com objeto, não têm objetos de desejo, mas eles são apegados à sua própria experiência meditativa. Eles não podem abandoná-la ou deixá-la abandonar essa paz tremenda que eles sentem, e de tão apegados que eles estão a ela. Enquanto eles estão meditando, eles não têm sofrimento, mas quando o tempo de vida deles se esgota, como eles não purificaram o karma que eles acumularam antes, eles tomam um renascimento inferior. Se dá esse exemplo que o rei dos deuses é Brahma, e ele medita realmente sem desejo algum, mas uma vez que ele sai da meditação dele, ele toma renascimento no pior dos infernos. Então, mesmo que esses deuses não tenham apego a objetos externos de desejo, eles têm muito apego à sua própria experiência, e isso os leva aos infernos. yoda tandro la lami pade rento ni tadelam korse adiki solo na tamma jupe jaga rawata ke no segni ete to jalo ko ne te no no jalo kondi do re te ma ko se ade susu gudane sangi jeti nyamonde mabon bata ko Nyamo supana de koala tagare, and it's a ravata. Simple tower, you marry. Wrong Nyamo the Ponsana, Tasari. Wrong Nyamo the Mavona, such a girl upon it. Ten, Royal Mary. Then Kora, say they. The wrong lay a cover. Candy can go is an Munzu Jilla, she don't know. You don't take a layer so, you don't take a long walk and better than what you sang together. Now I see the later trips. You don't think now I'm a dear was look at man. You don't know now I get it. Wrong again, in the house, sang together. Do you know you so good at it? Senando. Senati than a fountain. Lane ticket. You don't take on the ticket. Then they know you want to get Latin. Mumbadon. Mumbadon it. Chuni down and did so many bed. Using a top of Mumbandi or some Tundru Nele. Give just tickets. Tell Monzo they know you than they are the launch. Chasando. They chosen the major thing on the point of it. Takes out. Munzu sang again and trod on them. Trod on thee to the corner, lays up on Namiti, that the Lamis who are taught the land and taught to Jenny, found them, did it here. Mundu Jiladane, Majanda, George Dona, Maja on the person, I need. I need it, you know, Pengamada. The rich you buy it, till Lenny Tills, Nandros and Pen on the world. Tiana than Koa sected, Susu Sanji, Yamo, Troop Tise, native for Dole, Yen Shekatan, Young Doata, and Sound Mari. Jensen Tela Tene, wrong than a touchy by Jane,
tem de ronji nyamonde chungrado nyongrado pardon tana koal su penta kuma ronji utroa ta gore tinantane ko dangata so ya bu hina tene ju maron bata da on ta ta gore When we talk about samsara, there are 6 realms in samsara. As we explained earlier, there are 3 lower realms and 3 higher realms. And what's the meaning of samsara or korwa in Tibetan? Samsara means cyclic existence. No, it does not mean that we are surrounded by iron fence or something that we cannot go out and there are many bodyguards around the fence and not like that. We said the korwa, samsara means that we have the samsara within our mind. That is to say, if we cannot abandon our own afflicted emotions that cause us to take rebirth in this in samsara realms. For example, all of us have anger. As long as we have anger, we already have the cause to take rebirth in the hell realms. Similarly, we have the stupidity, or we have ignorance. Ignorance here means that we don't realize the dhammata or nature of mind. We are, in ignorance and not knowing how to abandon the kleshas that cause us to take rebirth in the animal realm. And we have desire. We are attached to the objects of the of 5 senses, and as long as we have that desire that causes us to take rebirth in the human realm, and we have jealous, that is the cause of cause to take rebirth in the asura realm, and we have pride, which is cause of cause to take rebirth in the god realms. And because of this reason, it is up to individuals' effort and practice whether you can free from samsara or not. And if we are able to apply the dharma, the practice, and able to abandon the afflicted emotions, we have the opportunity to free from samsara and achieve the Buddhahood. Quando nós falamos sobre samsara, os 6 reinos do samsara, como explicamos agora, falando desses 3 reinos inferiores, desses 3 reinos superiores, qual é o sentido de samsara, ou korwa em tibetano, essa experiência cíclica? Isso não significa que a gente está preso, guardado por guardas, que tem uma cerca que nos impede de sair daí, etc. Korwa significa que nós temos o samsara dentro das nossas mentes. Se nós não somos capazes de abandonar as emoções perturbadoras, isso nos faz renascer nos reinos do samsara. Por exemplo, todos nós temos raiva. Então, todos nós temos a causa do renascimento nos reinos inferiores. Da mesma forma, nós temos essa burrice, nós não entendemos o Dharma, ou como abandonar essas aflições, os kleshas, que nos fazem renascer no reino animal. Também nós temos desejo, ou seja, nós somos apegados aos 5 objetos dos sentidos.
E o desejo nos faz, como sabemos, renascer no reino humano. A inveja nos faz renascer no reino dos asuras. E o orgulho nos faz renascer no reino dos deuses. Por causa dessas causas, está a prática do indivíduo que o libera do samsara ou não. É ele que vai aplicar os métodos do Dharma, da prática. Se ele for capaz de fazer isso, ele vai ser capaz de abandonar as emoções aflitivas e se libertar do samsara, atingindo o estado búdico. This suffering of 6 rounds abbreviated in a sutra, sutra known as Sutra on the Application of Mindfulness. It was stated by Buddha. He said that the hell realm actually destroys by fire or cold, and the hungry ghosts destroys by
thirsty and hunger and thirst, and the animal realms often fear a lot of fears, and they actually destroys by eating each other, and the human realm also destroys by a short life, and human realms also experience tremendous busy or very sometimes poor, etc. And the God realm destroys by lacking of conscientious or mindfulness. Therefore, in samsara there's no happiness whatsoever. Never had happiness and never have happiness, and will never experience any happiness whatsoever. And it was also said by Matthias Buddha, this impure materials does not have any good smell, just like the 5 realms does not have any happiness. The 5 realms here, sometimes you hear 6 realms of samsara, sometimes you hear 5 realms. When we talk about 5 realms, the demigod or asura includes in the god realm. And having, after you understand the suffering of samsara, and in order to free from this suffering, it is very important for you to use your precious human life, as Rinpoche mentioned earlier about the difficulty of finding or achieving the human life. And right now you have the opportunity to practice Dharma under guidance of spiritual friends, and it is extremely important to use your human life and practice Dharma. It was said by Nagarjuna from his letter. For example, if you all of a sudden if you catch a fire on your head or on your clothes, you would stop whatever you're doing and try to stop the fire. You just jump up or whatever method you can use. Similarly, in order to stop the future rebirth in samsara, it's important to apply the practice Dharma and try to abandon the samsaric activity as much as you can. Because this is the supreme method that you, this is the best choice or solution you can find. Então, o sofrimento dos 6 reinos está resumido no Sutra sobre a aplicação da presença mental, o mindfulness. E lá foi afirmado pelo Buda que o reino dos infernos destrói através do frio e do calor, o reino dos fantasmas famintos destrói através da fome e da sede, o reino dos animais destrói através de muitos medos e de deles comerem-se uns aos outros, o reino humano destrói através de uma vida curta, muitas ocupações e algumas vezes pobreza e outras coisas, e o reino dos deuses destrói através da falta da consciência ou da presença mental ou atenção. Portanto, no samsara não há felicidade alguma, nunca houve nem nunca haverá. E também foi dito pelo Buda Maitreya que esses materiais impuros, aí eu quis saber o que era, aí ele falou assim, é aquele com que a gente vai para a cama. Não tem nenhum cheiro bom, assim como os 5 reinos não tem nenhuma felicidade. Se fala 5 reinos algumas vezes mesclando o reino dos deuses e dos semideuses, né? Então eles falam em 5 reinos. Então, após você entender os sofrimentos do samsara de forma a se liberar desse sofrimento, é importante que você faça bom uso da sua vida humana preciosa, como o Rinpoche disse antes, tão difícil de encontrar. Agora que você tem essa vida humana preciosa, encontrou guias, encontrou o Dharma,
é importante utilizá-la dessa melhor forma. Por exemplo, tem esse exemplo que o próprio Nagarjuna deu, por exemplo, se o seu cabelo pega fogo, você para o que quer que você esteja fazendo para apagar o fogo do seu cabelo. Da mesma forma, assim que você entende o samsara, entende que você vai ter próximos renascimentos no samsara, você imediatamente aplica o dharma. E essa é a melhor solução que você pode ter.
These are what on over. In order to free from all the samsara, that is to say, 6 rounds of samsara, it's important to practice Dhamma diligently. And having understand the situation of the samsara, and it's important to make a commitment to free from samsara. That was the generating renunciation to the samsara. And the second is the abandon the attachment to the nirvana. If an individual who really who knows about samsara, which is the nature of suffering, and who wants to abandon samsara and wants to achieve the nirvana, that's to say the nirvana of Shavaka Buddha and Patika Buddha, and you really want to achieve that level because you are able to free from samsara and you will never experience the suffering of samsara. And the text explains that's not the case. If you achieve the arhat level, you cannot accomplish the benefit for the others. The reason why it is so important to help and free sentient beings from samsara is because they have been your mother. All the sentient beings have been your mother, and when they were your mother, they were extremely kind and took care of you. From all. As much as she can, and if you trying to escape yourself from samsara and abandon the sentient beings, then you become a very shameless person and hopeless person who doesn't have any compassion to your mother sentient beings. It was said by Nagarjuna from a letter for his student. Having realized that your relatives and parents are in the ocean of samsara, and they feel in the darkness of samsara, and experience tremendous suffering of birth, death, etc. And if you pretend not knowing about this situation and trying to escape yourself from samsara, and this is the worst choice you can actually perform. And it's like give an example like a newborn child. If the mother the newborn child does not have any ability to stand his or her own kind of ability, but if the mother just abandoned the child, and how shameful mother can be. Similarly, because the child has to rely upon mother's effort and feeding, etc. And similarly, if you just abandon these parents, sentient beings, and trying to enjoy your own peaceful state, is not really a good choice to do. And therefore, okay, that's all. Okay. Yeah. Então, de forma a se livrar de todo esse samsara, desses 6 reinos, é importante que pratiquemos o Dharma de forma diligente. E para praticar o Dharma de forma diligente, é importante criar um compromisso de se libertar do samsara e também abandonar todo o apego ao nirvana. Se um indivíduo conhece o samsara, sabe que o samsara tem essa natureza de sofrimento e quer abandonar o samsara, mas quer atingir o nirvana,
ele vai atingir o grau de um Pratyeka Buda ou Shravaka. E se você realmente quiser atingir esse nível, se você atingir esse nível de Arahat, você não vai realizar o benefício para os outros. A razão é que é muito importante trazer benefício e levar os seres para fora do samsara. Por que razão é tão importante trazer benefícios aos outros seres e levá-los para fora do samsara? É porque eles todos foram nossas mães e cuidaram de nós em vidas passadas. Tanto quanto ela pôde, ou seja, e se você tentar se libertar do samsara e abandonar os seres sencientes, você é uma pessoa desavergonhada, uma pessoa na qual não se pode depositar nenhum tipo de esperança. É o fim. Porque você não tem compaixão por esses seres sencientes mães que cuidaram de você ao longo de todas as suas vidas. Na carta do Nagarjuna, ele diz que, tendo reconhecido que seus pais e parentes estão perdidos no oceano do samsara, que eles caíram na escuridão do samsara e estão vivenciando extremo sofrimento de nascimento, morte, etc. E se você finge não saber disso, essa é a pior coisa que você pode fazer. É como um recém-nascido que não tem habilidade, não tem capacidade nenhuma de sobreviver por si só. É como se a mãe dele o abandonasse. Ele não tem, da mesma forma que essa criança que depende da mãe para ter seu alimento, para ser vestido, etc. Da mesma forma que uma mãe abandona essa criança, você estaria abandonando todos os seres sencientes mães no samsara, apenas pensando em aproveitar, em vivenciar esse estado de paz, que não é uma boa escolha. Samba, tá ni don dra lam sonju ke sana to ji ba ta ni se wa se bon ko yo ta do chwa nyang ne le ba ni ka da ta song chu ma ju yo ba la ta ni don dra sa ta te ka na le sana kwan ta da kong de shi ba yin dong ma jo rong je yin ba te mu ne ta kong bu sa le buồn cái bọn nhảy xong ta bơi nhảy, thế nên số cái đông à, ta thế này có ra sao vậy, những người lên để bạn thế ông thế này, ta phải sống chứ không là gì nữa, thì sống chứ không phải, nhưng bây giờ là ta đông à là thế này, yêu cái mà này, con cái này, để ai ông ta phải ta cũng đó, thế là mình yêu bạn thế, chân sinh cái này là xong là, chứ ta phải sao vậy nhau là nyande sochi bate tauza maye yong kana gambo sambi dasi male shir chi sane senjin sit cheden chadame ta dag si bang dang ma te ma de ba shira on chunya sane te ba sa tham na yo senjin na dang ma ba sa ta de ke 동화 동화는 네 동화는 맞아요. 다들 공도 주바지. 다들 사유 마마지. 저기 대답지 동화용도 되나? 되는 거를 봐. 편반면이 봐. 세대인셔야 돼. 인지에도 그런 거는 정바요리 있어야 돼. 무슨 말이야? 되는 독서와 전부 뒤에 론이 집 교화다. 다부터 되는 사는 동화를 내는 말이야. 대다 로체 다 대다가 로데 선진 당지는 손주다 봐 타라 세기도 되네 그래 봐봐 고 용데 문제지 다 대다가 되네 손주 sama 봐봐 세와 그 내서는 용 말이야 용을는데 봐 교화 소지 봐 나도 용 말. 먼저 가르쳐 또 민지 정보도 세워 정보도 이제도 그다음 그런 제거리 좀 봤다. 되나 싫어 정보 그래. 가서 시바도 쉬어 따라면 되지. 민지 정보 영일인데 그래. 시바 따라면 되지. 민지 정보 영일인데 따라면 돼. 배나 맨날 영일인데 봐지. 손도 걸어
다도 문제거든. 신속도 단다. 이사데. 대니 용다고 저거 손지 yana ta lam tela jo ta tela be pate ta do yon da ba zo sonji ko ta buri te ko ta ko lam ma no de ba ta mi ba yin la te ta ne ro da ta nyam la so ba ta ma la ba ong sa ba ta do se yan de ji ni ya ba do ta ji ta san yin yan da de ko an de ni ma dong ji ba da so jadong manga te ta ba la tunin de demi chi ba de on ji le jo sa ba do so ma mi ba so da da ba nyong hu so ma mi ba nan ji tra ba de en ji ne rong yin ji da ta da do ba yin mi te ta ba sa sa da da xiong ji jo to ji go re ti ta ji ti ji ga da je tian na so song ju san ji ba de de ta wei yin ba yong na no nge zo ge ji le song da bo tam jin qian be yi xi xin jiao na song ju san so ye song ye de no ji de ren xia ren ji ba le san ba do de ba le yi de yin de yong song ju san mi de xi jie de xin ji den de da gan de ka ren jiao song ju ge san mian de de xi song ji se ba de ye den de sa wan ni de yo song ju san ji ba la de ne song ji zhong ji da me ba de da nyang wa le song de gan de ka ran jiao xi ta de da le song ju se ba de tong ba de ne san ji de me na song jin ju ge ba de ne san ji ba ge ji de ma ta de song ji lo re se de ma bei ga na chu yu tu ba de pong ba qian bu ji ga na chu tu ba de ri gan ta ne de ma ji ba ji na pong ba dong bo ne go zang de ta ma ba de ren ji nyung chu tu ba de na de ren ji pong ba de be kong ta bu de gan ba de de yin dong bu song ji jiao de san ji ba de song ji chu ji jiao de ren ji de ne ga bu ge yu yan de tang ji ta de gong de ju ba yan gong zhe ba de ni ma nyang ba sang de ma nian dong sen dong be ba nang yi ge gao se yong de be yan de jian bie dou de song wa gong ho de da zo bu song ji sa ge ban ju de yi song third is generating delight or generating rejoice in receiving or taking Bodhisattva, which is free from two extremes. And as explained about samsara and also nirvana, and you might think that the samsara, or samsara is the nature of suffering. It is something we have to abandon, and then the nirvana is absence of suffering, and nevertheless, also the text explained we have to abandon that. Then your question is what's our goal? What kind of goal that we have to achieve? That is to say, it was said by Maitreya Buddha, it's important to remove or abandon all the attachment through wisdom. That is the nirvana. Nevertheless, it is also important to abandon the sentient being's attachment. And if a bodhisattva who possesses bodhicitta and trying to achieve the partial nirvana is not really the goal for the bodhisattvas. Therefore, the
Bodhisattvas should one-pointedly rely upon the method of the awakening, the practice, the Dhamma practice, and noble Bodhisattvas should not should not achieve the partial state of Shavaka Buddha or Parika Buddha. And the goal is through the great wisdom. We don't want to fall in the extreme of samsara, and through the great compassion, you don't want to fall in the state of partial nirvana or extreme of nirvana, and you actually, your goal is to free from these two extremes and achieve the final level, which is beyond sufferings, and that's the Buddha or awakening, which is which completed all the qualities. And if you are able to achieve at that level, and for the benefit of for yourself, you perfected and abandoned all the obscurations and realized your nature of mind, or your realization is perfected, and for the benefit for others, your activity is vast as sky and pervades all the directions until samsara is emptied, and you don't have to put effort to spare your Dhamma activities. It's spontaneously flourish your activities for the benefit of all sentient beings through your bodhichita, and that is the ultimate goal for oneself and others. And to achieve that level, so we are generating bodhichita, and what is the unmistakable cause to achieve the Buddhahood? That is the generating bodhichita. And it was said in the Tantra, known as the Tantra of the enlightenment of Mahamvirocana. Buddha himself taught to the Vajrapani. He says, Vajrapani, the cause of omniscient state of Buddhahood is bodhicitta. And also Buddha explained in the sutra known as Samurai Sutra. If you don't have bodhicitta, in this, you can't achieve any qualities and wisdoms of the Sagatas. That does not mean, the point here is without generating bodhicitta, you can't achieve Buddhahood. At the same time, Rinpoche said you have to understand, that as soon as you generating bodhicitta, it does not mean you achieve Buddhahood. And that sutra actually gave an example. If you want to fill a vase, with the waters, the drop of waters, it takes a long time to fill it. Similarly, first generating bodhicitta, and then you have to perform practice, a virtue, and practice more and more, and gradually, all the qualities of the Buddha, you are able to complete or perfect all the qualities of Buddha and achieve the final level, which is the state of Buddhahood. Então, em terceiro lugar, está gerar deleite ou regozijo em receber ou tomar esse voto de Bodhisattva, que é livre dos dois extremos, samsara e nirvana, como já foi explicado.
Podemos pensar que o samsara é a natureza do sofrimento, algo que se tem que abandonar, e que o nirvana é a ausência de sofrimento. E o texto diz que você também tem que abandonar isso. Então você pode ficar pensando, mas qual é então o que eu devo atingir? Foi dito pelo Buda Maitreya que é importante remover ou abandonar todo apego através da sabedoria. E isso é o nirvana. Mas além disso, é importante abandonar o apego dos seres sencientes. Então não é a finalidade dos bodhisattvas atingir, abandonar o apego trabalhando com seres sencientes. Então não é a finalidade dos bodhisattvas atingir um nirvana parcial, de forma que eles deveriam confiar completamente nesse método que é a prática do Dharma, e não devem querer, ou seja, um método que leva até o fim, não devem querer atingir um estado parcial, que é o estado do Sharavaka Buda. A finalidade, o final, é que através de grande sabedoria que não cai nesses extremos de samsara e nirvana, e através de grande compaixão, não se cai no extremo do nirvana. Ou seja, por sabedoria não se cai no extremo do samsara, por compaixão não se cai no extremo do nirvana. E assim se atinge o nível final, que está além do sofrimento. E isso é o Buda, ou o estado desperto, que é completo de todas as qualidades. E se você é capaz de atingir esse nível para o benefício próprio, você abandonou todos os obscurecimentos. E se é capaz de atingir esse benefício para os outros, rápido como o céu, você logo não vai ser necessário para você colocar esforço de forma a que essas atividades do Dharma se espalhem vastamente. Você vai acabar beneficiando espontaneamente. E esse é o resultado final, tanto para nós mesmos quanto para os outros. E é para atingir esse tipo de benefício que nós estamos gerando de bodhichita. E qual é a causa equivocada de atingir o estado búdico? Foi dito no Tantra da intenção iluminada de Mahavairocana, no qual o próprio Buda ensinou Vajrapani, que a causa do estado onisciente, do estado búdico, é a bodhichita. E também se diz no chamado Sutra resumido, no Sutra do resumo, que se você não tem bodhichita, você não consegue atingir nenhuma das qualidades dos Shugatas. Isso não quer dizer, ou seja, o que está querendo dizer é que não é que assim que você gerar bodhichita, você vai atingir as qualidades dos Shugatas. O exemplo que o Sutra diz é que é como encher um vaso. Você não enche ele de uma vez, você tem que colocar aos poucos a água ali dentro. Então, quanto mais você pratica, cada vez mais as qualidades do Buda são aperfeiçoadas. E então, quando elas estão completas ou perfeitas, é isso que a gente chama de estado búdico. So our teaching is actually completed, and since we have more than half hour time, so if you have any questions, please welcome. Então o ensinamento, de fato, chegou ao final. Mas sobrou meia hora, então se vocês tiverem perguntas, sejam bem-vindos a fazê-las nesse momento. Pode falar as duas línguas se você puder. Vou tentar. Minha pergunta é ainda referente aos infernos. Porque uma vez eu ouvi, pode ser que eu tenha entendido errado, mas uma vez eu ouvi que a manifestação irada de Nagarjuna é Yama. E como a gente usou essa palavra Yama várias vezes para se referir ao que eu entendi como Yama, ao que eu entendi como os seres dos infernos que causam os sofrimentos nas mentes que estão sofrendo, eu acho que eu fiquei um pouco confusa. Eu não sei se é um outro Yama, o mesmo Yama, se o Yama, quando se manifesta dessa forma, é a ação irada compassiva e não compreendi. So, my question
question is about yama. When I heard this teaching today, I became a little bit confused because of the word. Once I heard, but maybe I misunderstood, that the rough manifestation of Manjushri is yama. And then when we do Bodhisattva, the yama is the one who changes and transmutes our aspirations that go into the earth, into the nectar, to the heart depths. Turn to the Yeah. to the what? Can I say that? Mas esse pedaço você não tinha falado antes. Né? Pois é. Porque, bom, Well, she wants não to falo know. português. We use this word yama, and she wants to know if this yama. Before she had heard that it was a wrathful manifestation of Manjushri, but now it seems like they are the beings in hell that inflict suffering on others. Is this the compassionate action, or this is a different kind of yama? What is this? 교동 랭킹이 나와. 여하고 랭킹 신제 노 여러가. 그래서 당지 교동 많이 나다. 신제세야 때 다다 점비용 잡고 넘었던 것들이 고소사. 내가 다다다 랭킹 당지가 신제세 때는 그래서 당지 다 랭킹 전에 때에 신진이 또 당지 다 가서 여왔다. 그래서 제때 때 고소지고 신제치 뭐 연구한다고 때 그래서 뭐 하고 마소사. 근데 단다 여성 신지시기를 야만세요들에 전요리 그 야만세는 전인데 생긴도 두고도네 고야만 말이 근데 내년 봐서베더네 뒤부 답심보 생긴가 내봐도 저어서 됐다니 답고 사지디 다도 효와 내가 손지시 공부를 내부터 답은 넘버 담바는 또 민지지요. 신제 주전. 답대. 주자게 전문도 다들 유통 인지시요. 디케게 또 예민다가로. 버려야다. 디케게 말고. 담배 무슨 좀 먼저 있잖아. 다른 야외를 킹스와도 세이다. 힘도 못해. 수수 디파사바티 론수 들어오는 미 말이 맞아 예지 로컬인데 요 말이 이 론수 론 말이 First of all, you said about yama. Yama is the emanation of Manjushri, wrath form. It's referring to Yamitaka in Sanskrit, Shinjishi in Tibetan. He displays as a wrathful form of deity in order to actually tame the maras or evil spirits, because they perform a lot of activities to harm sentient beings, and Yamitaka displays as a wrathful form, and destroys these evil spirits because they they actually performs these harmful activities that cause them to take rebirth in the lower realms. That's why the Yamitaka himself displays as manifestation of wrathful form through compassion. And yamas that we talk about in the hell realm, it is not really a form of deity that they see. There is not really how do you say? There is no really yamas in the hell realm. It is their own the manifestation of their own karma. They take they perform the negative karmas, and they take rebirth in the hell realm, and all these hell realms is manifestation of their own confusion. It's not something existed kind of outside of their own mind. Então,
Em primeiro lugar, você disse que Manjushri, que ama, Yama é uma manifestação, emanação de Manjushri. E esse é o Yamataka, que doma os maras, ou seja, esses espíritos malévolos que causam todo tipo de prejuízo aos seres sencientes. Ou seja, esse Yamataka, ele libera as causas que levam esses seres aos infernos. Então é uma forma irada de compaixão. Já esses yamas no inferno, eles não são uma deidade. E na verdade eles não são verdadeiros, não há realmente yamas no inferno. Isso é a projeção daqueles seres no inferno, a manifestação do karma, da confusão daqueles próprios seres no inferno. Não algo que existe fora da mente deles. Yeah, Rinpoche said this is his own experience, eating mushroom, uncooked mushroom. And he said that he can give an example, if there are two persons and one person ate that uncooked mushroom and causes, dizziness and see some kind of unusual images. And the other person did not eat, so he doesn't experience anything. Similarly, the person who performed, negative actions, they experience their own, confusion, and the person who does not, form any, negative, or wrongdoings, they don't experience as the other person does. Então eu posso dizer isso da minha própria experiência com relação a comer cogumelos que não foram cozidos, né? Então, por exemplo, duas pessoas que comem cogumelos que não foram cozidos e elas ficam com essa doença, tem essas visões, essas alucinações, mas a primeira pessoa tem essas visões, mas a segunda não vê nada. Então a pessoa que fez ações prejudiciais vivencia as próprias projeções dela, enquanto a outra está livre disso. Eu passo por essas experiências. Tem uma questão simples sobre bodhichita e alimentação. Eu acredito que muitos de nós ainda não chegaram num estado de total vegetarianismo. Eu, por exemplo, por experiência própria, eu me alimento ainda de peixes, frango, evitando ao máximo carne vermelha. E a minha pergunta é simples, no sentido de quando estivermos diante de uma refeição que contém carne, que contém uma fonte animal, como a gente pode fazer para diminuir esse karma negativo de estarmos se beneficiando da carne desses seres? Né? Preciso falar inglês ou não precisa? Então, tem essa questão. So, we have this simple question about bodhichita and eating. Many of us are mules eating food. Eating. So many of us aren't vegetarians, or at least we're trying, but like he said, he tries to avoid red meat, but sometimes he eats chicken. How to deal with those meals which have meat? How can we diminish the karma we are partaking in that? 네, 전주산 고래사. 나서서 사마트 사tel 전주산 고운도스. 얘는 다 그런데 또 샤메지 사마테 산데 도트 얘는 삼성 샤 사쇼도스. 샤 부터 때서 통치를 다 가서로 전주산한테 간신에 비ям도 양인세한테 간 고래서. 때 샤수 니두테 간신에 다 그랬어. 동부처럼 sonci sanma dambate, hyobri.
damba de shone tane sunza de ya song re de ka san je den ba re chorong do ma kya na san ju so re ma kya an ju ba de maron ba re ju ba re maron no ndo re song na ta mo je ba de bu re ma da ya bo yin san no ma re te sang ne tane ka san na so so ge nyen bu ge wa da pe na tiene ese que no le daba ni nada se le ndo ndamba la ko nanda tin dam ka dari ngaro no to che ban ta samari sara thomi de no je yori te tham je dong ma se sin jin da ye no no je jin de ba pa de sa wa te tham ji ta bi chi de ne ta da nyang le de che ge rong nga song song na song ja wa che na ji sen yin da tam ji ya ta ba jing ye ta bu da ni yan da nga song na song na lo ba ten de song ga ye First of all, you should take the Bodhisattva vow, and as a beginner, it's impossible not to perform any negative things in our daily life. And you just try to protect the root vows that which we would explain tomorrow, and the vows for of the Bodhisattva, the commitments, and what really you can do in order to purify the karma, negative karma of eating meat, is that it is important to have regret, what you beside eating meat, but other negative, actions, and you think that you actually did this, you have done this, many times in your past lives, and you want to purify that karma, and at the same time you want to purify all negative karmas that created by mother sentient beings. And you can recite sutras or mantras, and you can practice the changes, all of Shorava practice. And as long as you don't rejoice what you do, you say, oh, I can do this, no problem, It's like, if you don't have, as long as you have regret, the the negative karma is always can be purified. Therefore, it's important to have this regret and then confess. And having that kind of regret in your mind, and it does not mean that you can't receive the Bodhisattva vow, or you can't keep the Bodhisattva vow as a beginner. Então, em primeiro lugar, você deve tomar esse voto de Bodhisattva. E como iniciante é impossível deixar de fazer todas as ações negativas que nós acabamos fazendo na vida cotidiana. Então nós tentamos proteger os principais votos, os votos raízes, que é isso que se consegue fazer. E aos poucos a gente purifica o karma os outros karmas, né? Então o que se pode fazer de forma a purificar o karma negativo de comer a carne é basicamente o mais importante é ter remorso do que se faz. E não só em comer carne, mas qualquer outra ação negativa que a gente acaba fazendo. Então a gente reflete sobre aquilo e pensa que nós fizemos aquilo muitas vezes em vidas passadas. E pensamos que queremos purificar todo esse karma criado nessas vidas passadas, todo ele, e também o karma de todos os nossos seres mães que fizeram essas coisas em outras vidas. E para esse fim é possível recitar sutras, recitar mantras, fazer prática de xerezi e assim por diante. Enquanto se tiver esse remorso, o karma negativo pode ser purificado e pode ser confessado. Ter esse remorso não significa que não se pode tomar o voto. Como iniciante se deve tomar o voto, e esse remorso é importante. E os votos raízes são esses que ele vai explicar amanhã. A gente
gente falou muito sobre nirvana hoje, o samsara e o sofrimento. Às vezes eu me questiono muito, quando eu fico estudando, lendo um pouco os livros budistas, que o Buda fala que a nossa essência já é uma essência já iluminada. Como a essência iluminada pode ter gerado uma confusão, abre aspas, mental, para gerar tanta confusão, tanta ilusão e criar o samsara, o sofrimento, se no fundo já é, quer dizer, nós todos aqui, não nós como forma, mas em essência já somos iluminados. Como que, na essência de tudo, que é a própria iluminação, é o próprio nirvana, o vazio luminoso, onde tudo é criado, abre aspas, pode ter criado tanta confusão e criar tanto sofrimento e gerar tantos karmas, entendeu? Tanto sofrimento. E agora a gente tem que sair desse sofrimento que no fundo a gente pensa que é um sofrimento, mas no fundo, em essência, é a própria iluminação. Então, intelectualmente a gente quer entender, mas é complicado. So this is the question is, like, we talked much about the nirvana, samsara, suffering today, but we know that we have this enlightened essence. So how this enlightened essence became confusion? How it deceived itself? How confusion and suffering arose from this empty nature that pervades everything? 코와 그 동화통 때문에 좀 효과용들 고문터는 동화 요리 좀 다들 그 손들이로 말해봐. 텐트소라 때는 동화 요리 손에는 소소 대신님부 때에 좀 코한테 간지스니야 간서로 처송하리 간지스니 대신님부 때 생긴 통기가 저 코와 동용의 통기가 적대 버질 간지스니 처송하리 있어요. So actually, we said you can take your own as an example how you really how you confused, even you have a Buddha nature. Na verdade, você pode tomar então a sua própria experiência agora e reconhecer como você está confuso nesse momento e você tem a natureza búdica. 인생 시와 간서 나동 개인 시와 무동 무미 시와 여동 소소 이완 남반이 또 봐대 선실로도 남긴데 간서기 년보가 신진 간을 자요래 되지않는 건서 얘네 지자는데 아바리 얘나 영문조가 도민이 인생이 또 봐 인생 시와 간서 나동 개인 시와 무동 무미 시와 여동 소소 이완 남반이 또 봐대 선실로도 남긴데 간서기 소리 연락되는 데 너요 발라되는 저 예요 발라동 자동이 되지 저 말이 발이셔가 그 말이 있잖아 이제라 대신년 보는도 좀 그때 말이 그 인생이 또 봐도 많이 봐도 거리 인생이 또 봐도 이게 그런 데로 손지지 공 답되는다 대신년 뭔가도 쳤어야 돼 your question is very good in order to clarify things. The basis of confusion is ignorance. Ignorance means that you actually confused at beginningless time, and you cling into the object and subject, through the true clingings, and
you clinging to yourself as I and clinging to the others as others. Therefore, you attach to yourself and you have anger or arise anger towards the others, and through these two clingings, two confusions actually caused you to wander in samsara. And if you are able to overcome these causes by using practice of Dhamma, eventually or gradually you are able to achieve Buddhahood, which is you are actually realizing the Buddha nature itself. Buddha nature's point of view never confused, but it is your own clinging and caused to samsara. Então, a sua pergunta é muito boa para esclarecer certas coisas, né? A base da confusão é a ignorância. Isso significa que nós temos estados confusos, você tem estado confuso desde os tempos sem início, se apegando a objeto e sujeito, que são os dois tipos de apegos, a eu e outros, etc. Portanto, você se apega e você tem raiva, apega a si mesmo e tem raiva dos outros. Esses são os dois tipos de apego, as duas confusões. E isso faz você pagar pelo samsara. Se você for capaz de superar as causas disso através da prática do Dharma, eventualmente você será capaz de atingir o estado búdico. E ao realizar o estado búdico, ao reconhecer ele mesmo nunca esteve confuso e nunca causou samsara. Yes? Bom, o que eu estou entendendo é que quando a gente encarna no reino dos humanos, a gente atinge a nossa vida búdica e a gente pratica o Dharma. E nesses outros reinos, como é que é isso? Okay, so as far as she could understand, when we take rebirth in the human realm, we can practice the Dharma and then achieve Buddhahood. But how those other beings in those other realms do? How in hell realm or other realms, how can they do it? 기동 당하로 소내나 소소 냐는 제네 다 성리고 터트라 인다 신진도 때 간츠네 성리고 터트 그래서 네. 먼저 성지지 공부하나 근데 동부 산지부 가서 선진 당비게 단다 네 성주도 왕공부 인생의 당제 당제 제바데 노예들이 선진 나라 탑 넘버 넣어서 건너는 여러분들이 다 공부를 as you know, when we take Bodhisattva vow, we kind of make a commitment to establish all sentient beings to achieve Buddhahood. And having made such commitment, you eventually perform any activities that lead sentient beings to achieve Buddhahood. Therefore, it would benefit. Your activity would benefit to lead sentient beings once you achieve Buddhahood. Então, como sabemos, quando tomamos o voto de Bodhisattva, nós tomamos esse compromisso de estabelecer todos os seres no estado búdico. E então, quando nós tomamos esse voto, nós podemos aprender práticas e aperfeiçoar as práticas que nós sabemos e atingir métodos profundos e realizar atividades profundas para benefício dos seres e conduzir tais seres sencientes que estão em outras regiões, outros mundos, outros reinos, para fora do samsara também. 배나타네 배가 집에 담방어 선내 가서 가도 배그래 이 배드네 라마나들이 집에와데 렌조고 단데 배도래 이 간세 그랬잖아 그 라마들이 자른자와도 송도 받아 그런 세인도 발라서 거기라 드바스도 그래 대나 열라마들라 가이가 바가지 누자존 요스그리 대다모들 데바탄도 그래 결라테네 마음바나 진 데바타베기네 지지 지원의 지와기지 라마톤바티기 기수존네 다바로 통제지 뭐마타 그래
tellatane kansa zongi pama samre bakore pama sevati te kausa deba yome lota yome tore telate ne dane truko kolo jene ni ne sangla so pa jeme ji ba jama to te mo de yesin ti senji na rempe tabla ne kono no kuji ayo do yo de pelo re. As you know, in Tibet, there are many great masters. They travel many places, and they actually say, make connection. Make connection means that when they travel different places, people who see them, people who heard of them, and people who actually have a chance to have connection with them. And all these people actually planted a seed of liberation in their mind through these activities. And even those people who does not like the masters, and through this connection, in the future these masters would even gradually guide you to the state of Buddhahood, by teaching and etc. Therefore, in Tibet, there are many great masters. They take rebirth over and over, many times, and that's to say you have good connection with them by receiving teaching or offerings, etc. And the bad connection is complaining about them and criticism about them. And then the intermediate connection is just doesn't have any bad or good feelings about them, but still you made your connection with them. Então, como você sabe, no Tibete tem muitos grandes mestres, e o que eles dizem é faça conexões. E o que eles fazem, eles vão para locais, quando eles vão para lugares diferentes, as pessoas veem ele, elas ouvem sobre eles. E então essas pessoas têm a chance de se conectar com eles. E essas pessoas que veem e ouvem sobre eles, elas plantaram uma semente de liberação na mente delas. E mesmo aquelas que não gostam, não vão com a cara do mestre, no futuro, aos poucos, elas vão ser conduzidas ao estado de búdico, se ele é um mestre realizado. Esses mestres, muitos deles tomam renascimento vez após vez, e se você tem conexão com eles através de ouvir ensinamentos e fazer oferendas, ou se você tem conexão com eles, reclamando deles, falando mal deles, não interessa. Na outra vida você encontra eles e eles levam você para a iluminação. Eu queria saber se os 18 tipos de inferno, de reinos dos infernos, podem ser vistos também como metáforas de paisagens mentais de seres humanos. So can those 18 hell realms, can they be seen like also metaphors or for landscapes in the human realm? Like, can we see these 18 realms represented in the human realm? In the human realm? Yeah, it's like this word metaphor is similar to the hell realm, but it's not actually the hell realm. Oh. You just if you don't believe in hell, you can see like hell maybe in the human realm. The experience in the human realm maybe. Kitong nyawa te tadangaru so maglu lumbasirin menje tin danala kasero so go nyanyu runtogrebe na toyando kitong nawa kebano to toyando magje tina kitong kasero kiro ichi umawa are kitong go tanen kansana chung badon tibachimene yesi yonsu yawre chung ngban ze tabiyana ngaso diyo sai go ora me pumbono to nyawa to so yoga songre ne tibachimene tongji sang no ayansa jitin dara nyawa yo mo yo bata 단단 건조 무통 그때 여기 생기대 근데 통타와지 배 가버리 옛날 여기 지우 저도 무슨 여바데 시부 하고버리
Yote yo sanan everything do you. Acheta. From the Abhidhamma point of view, actually the text explains where the hell realm is, and the landscape, etc. In details. That is Hinayana tradition, and Mahayana tradition. They say everything is a manifestation of your own confusion, and there's no hell realm other than your own mind. And regarding our own world, it's really hard to see hell beings. But what we really experience or see is our own, the cause of the hell realms, such as anger and other realms such as jealousy, etc. What Rinpoche explained earlier. Então, do ponto de vista do Abhidharma, ali no Abhidharma ele explica exatamente onde o inferno está em detalhes, assim, perto do que e assim por diante. É a paisagem do inferno toda. Por outro lado, com relação à tradição Mahayana, eu não sei se ele falou ancestral ou indiana, não há outro inferno que não fora a mente da pessoa. Então tem essas duas visões, a visão do Abhidharma e a visão da tradição Mahayana. E talvez não se possa dizer que a gente vê um inferno no reino humano, mas na nossa própria experiência, quando a gente tem raiva, por exemplo, e como ele explicou, quando a gente tem inveja e assim por diante, nós podemos ver o inferno através da nossa própria experiência. Eu gostaria de saber como é possível combinar a espontaneidade do Mahamudra com a Bodhichita, que é a definição iluminada, e a questão do discernimento que você precisa ter para realizar a ação correta, o meio correto. Se você pudesse falar como fazer para combinar essas três coisas. So he's asking, how can he mix or combine the spontaneity of Mahamudra with Bodhichita, like also having the discernment of how to do the right thing, the right mind, how to understand correctly, how to do what is right. Wisdom, yes. 사제신 보통 정치사님 가서로부터 가르치는 양쪽에 연인들한테 가르치셔. 성주산데 사제 전부이 안 된대요. 뭔데 저 도저리. 아무도 레 동보배 사제 전부도 조바 전부서 맨 전부지. 오늘에 롱지에 비한데 리스너리. 이런 것도 도민다 답아도. 난데 저다 못와. 근데 저가서 봐라. 도마던 정주 조도 산기. 정주 조도 산기 베게 가서. 디 산기는 냥선랑 붙었지. 루지가 드마다지. 제사 선데. 그 다섯게 해야 돼요. 거기 난지 좀 이해해야 돼요. 봐. 정말 The generating Bodhisattva is is actually helps to realize the Mahamudra, but it actually helps gradually. And for beginners like us, when we hear about the Mahamudra and Dzogchen, etc., it's very pleasant name, but it is not that easy to practice, even though we have this Mahamudra within us. But how we apply, how we practice Mahamudra is that right now for the beginners it is important to emphasize on generating bodhicitta and then slowly practice the Mahamudra. Então, gerar a bodhichita de fato ajuda a realizar o Mahamudra, assim, aos poucos, né? Porque para iniciantes como nós, quando nós ouvimos falar sobre Mahamudra, Dzogchen, são palavras muito agradáveis, a gente gosta muito delas, mas não é tão fácil de praticar essas coisas, mesmo que elas estejam dentro de nós.
Para praticar, é importante gerar bodhichita e então gradualmente se unir ao Mahamudra, né? Prática do Mahamudra, praticar o Mahamudra de fato. Today we mainly focused on explaining about bodhicitta, the definition of bodhicitta, the importance of receiving bodhisattva vow, and the defects of not taking bodhisattva vow, etc. And since we explained details today, and tomorrow we don't have much teaching about bodhicitta and bodhisattva vow. Mainly, we will do many prayers, and you have to do a lot of repetitions, and so there won't be any many explanation about bodhicitta. Então, hoje nós nos focamos principalmente em explicar a bodhichita, em definir os benefícios de tomar o voto de bodhichita, e explicar como se toma esse voto e assim por diante. Nós temos todos os detalhes hoje. Então, amanhã vai haver outros ensinamentos, muitas orações, muita repetição e poucas explicações. Não vai ter explicações sobre o bodhichita também. Let's do the dedication of receiving the teaching about Bodhisattva vow, and also the merits of all sentient beings. Please dedicate that for all sentient beings to achieve Buddhahood. Especially, think that you will receive the Bodhisattva vow for the benefit of all sentient beings. Therefore, you dedicate this merit to all sentient beings and do the dedication prayer. Então nós vamos fazer a oração de dedicação e a gente lembra que a gente está tomando, especialmente a gente lembra que a gente vai receber esse voto de bodhichita, então a gente especialmente lembra que a gente deve dedicar esse mérito dos ensinamentos que a gente recebeu hoje e do voto de bodhichita que a gente vai receber para o benefício de todos os seres sencientes, de forma que eles atinjam a iluminação. Oi, sonam de